Good morning, everyone. There is a slight issue here. I am not able to download the newspaper. So, is it fine if I do it without the newspaper getting displayed today? Yes, sir. Yeah. Okay. Okay, let's not waste time. We will start. There is one important article in yesterday's newspaper related to critical minerals. Okay. What is the topic? Critical minerals. So the article is about the dominance of China in critical minerals. Okay. And how China can exploit this dominance for its foreign policy objectives. Critical minerals ಅಲ್ಲಿ world ಅಲ್ಲೇ leader ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ China. So most of the countries are dependent on China for critical minerals. Critical minerals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. But because I'm not able to display that, you have to go and read that article. I will tell you what is that about. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ. ಹಾ ಬಂತು ಹೇಳಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. So first of all, they are very important minerals. They're essential minerals, right? So they have huge economic importance, as well as they're also important for national security. Correct? Because these minerals are used in such sectors, like for example, defense, correct? And aircraft industries, right? So enta sectors all adana use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ those sectors are nationally important, right? So critical minerals andre there are few things you should remember. They're very much important for economic development and for national security, but their availability is not that much. Understanding this, their availability is not equally distributed in the world. In few countries only it is those minerals are concentrated. Otherwise, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ very essential minerals which are important for economic development of a country and also for national security, and their availability is not their availability is less. Understanding this, so every country maintains its own list. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, USA has around 50 critical minerals. India recently has listed around 30 minerals as critical minerals. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್? Critical minerals ಅಂದ್ರೆ they're essential and I mean those minerals which are essential for those minerals which are essential for those minerals which are essential for economic development those minerals which are essential for economic development and national security, and which are concentrated in a few geographical locations,
In few geographical locations only, which may lead to supply chain vulnerabilities, and disruption. Supply chain vulnerabilities and disruption. Okay, as you can see here, this is the article that we are discussing. China's warning shots with minerals that run the world. Okay, minerals that run the world means what exactly he is focusing upon? Critical minerals. Correct? So before getting into that, you can read and understand it. But there are many important points in basics, and they're also in current affairs. We need to understand regarding critical minerals, especially with respect to India. India is hugely dependent on other countries for these critical minerals. So that means India imports most of these critical minerals. Tell me some examples for critical minerals. For example, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Lithium is one of the most important critical minerals, right? So, and we have beryllium, germanium, nickel, cobalt, chromium, right? Even graphite, natural graphite. So these are few examples of critical minerals. And India, how many minerals have been classified as critical minerals? So write on that. Indiaದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? As per 30. MMDR Act. MMDR Act 1957, which is amended in 2023. As per this act, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 30. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಕೆಲ್, lithium, cobalt, germanium, manganese, beryllium, graphite, etc. Even zinc, copper also. ಅದೇ ರೀತಿ Huh? Even copper also. Mute ಮಾಡಿ. Huh. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? Huh? ಸಿಲಿಕಾನ್ Silicon ಕೂಡ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 30 ಇದೆ. ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. I have given few examples. You can silicon ಕೂಡ ಇದೆ. Okay, you can go through the list. There are many other. So few points in current affairs are like, number one, this related to critical minerals in India. MMDR Act Amendment Act in the 30 minerals have been officially classified as critical minerals. And one more thing, only recently the mining of critical minerals has been allowed to private sector. ಮುಂಚೆ ಇದು private sector ಗೆ allowed ಇರಲಿಲ್ಲ. Recent ಆಗಿ for the first time government of India has conducted an auction to sell these mineral areas to private sector. Okay, for the first time ಅದು ಆಗಿದ್ದು ಈ ತರ critical minerals mining ಅಲ್ಲಿ. So write down, you can write down in current affairs. Recently government of India GOI is conducted first ever auction of critical minerals. First ever auction of critical minerals. First ever auction of critical minerals to private sector. So that is the second. So if at all, if they ask you about critical minerals in mains,
and what are the government measures? You should mention this. Okay. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೊದಲನೇದು 30 minerals have been classified as critical minerals. And second thing, only recently private sector ಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? Around 20 blocks have been already sold. Okay, so that's another thing. And one more thing, India is in 2023, India has joined a partnership called MSP, Mineral Security Partnership. Also right on in 2023. In 2023, these are recent updates related to critical minerals and India's efforts, okay, to secure critical minerals, because India availability ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? We are almost dependent on foreign countries. ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ 2023 ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಯಿಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಮಿನರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ partnership. Mineral Security Partnership, or MSP. Okay. So what is MSP? It's like collaboration of 14 countries, right? It's a collaboration of 14 countries and European Union. So total 15 parties. Okay. So what is the main objective of this partnership? Is to catalyze public and private investment in responsible critical mineral supply chains. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ, ಹೂಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, whoever the member of this partnership, okay, so they will have accessibility to these minerals. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, all the supply chain ಅಲ್ಲಿ the infrastructure should be resilient, and also not exactly that, but the supply chain should be what? Smooth ಆಗಿರ್ಬೇಕು, so that the trade will happen easily, right? And every country will get the access to these minerals. So ಆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 14 countries ಪ್ಲಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So write down what is this. It's a collaboration of 14 countries and European Union. Okay, to enhance public and private investment, both public and private, to enhance both public and private investment, to enhance public and private investment in critical mineral supplies, critical minerals supply chains, critical minerals supply chains globally. Okay. And recently, India has also, partnered with Australia and Argentina for few of the critical minerals like lithium. Argentina ಅಂದ್ರೆ that ಅಲ್ಲಿ lithium triangle ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ lithium triangle ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚಿಲೆ, 3 countries. You can write on that also. ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. They can ask you. ಲಿಥಿಯಂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಚಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಲಿವಿಯಾ, 3 countries ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಹ್ಯೂಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಲಿಥಿಯಂಗೋಸ್ಕರ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚಿಲೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, India has partnered with Australia for lithium and cobalt. ನೋಡಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಫಾರ್
lithium and cobalt. Similarly, India has also partnered with Argentina for lithium. Argentina for lithium. And recently, India has also established what in 2019, I think. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಖನೀಜ್ ಬಿದೇಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ, ಕಾಬಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಕಾಬಿಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಬಿಲ್? ಕಾಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಖನಿಜ್ ಬಿದೇಶ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶ್ ಅಂದಂಗೆ, ರೈಟ್ ಆನ್. ಖನಿಜ್ ಬಿದೇಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, BI ಅಂದ್ರೆ ಬಿದೇಶ್, ಖನಿಜ್ ಬಿದೇಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಖನಿಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಖನಿಜ್ ಬಿದೇಶ್, ಖನಿಜ್ ಬಿದೇಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಕಾಬಿಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುನೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಫ್ 3 ಕಂಪನೀಸ್. ನಾಲ್ಕು, right on this, it's a joint venture of 3 companies, NALCO and HCL, Hindustan Copper Limited. Then NALCO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ, MELC. ಸೊ ದೀಸ್ 3. So joint venture of NALCO, Hindustan Copper Limited, SCL, and also third one ಯಾವುದು? Mineral Exploration Company Limited, MECL. Limited Exploration, Mineral Exploration Company Limited. Okay, so it was established in which year? 2019. See, very important. Prelims is also on mains level and think which mains level ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, like what has government done in recent years for securing critical minerals ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ 30 ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ 2019. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 3. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 3 ಕಂಪನೀಸ್. ಮೇನ್ ಇದ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ರೈಟ್ ಆನ್. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್, and process, process and make commercial use of strategic minerals in overseas locations. Underline that. Overseas andre foreign countries ಅಲ್ಲಿ, in overseas locations, okay, for supply in India. Okay, and it operates under which ministry? Tell me. It operates under Ministry of Mines. This operates under Ministry of Mines. Okay, so you have understood what is critical mineral, right? You understood that India has deficiency of most of these minerals. So India is dependent on
countries like Argentina, Australia, China. Okay, most importantly, China ಮೇಲೂ ಕೂಡ India ತುಂಬಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. Okay. And what are the efforts India government has taken recently, that also have understood, right? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನೇನ್ efforts ಹಾಕಿದೆ? It has declared 30 minerals as official critical minerals. And this critical minerals list is different for different countries. Okay. In USA there are 50. In Japan there are 31. In India there are 30. Okay. So yeah. So now this look at this article. What is this telling is China's warning shots with minerals that run the world. ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Okay, because huge resources ಇದೆ and many countries are like including USA is dependent on China for critical minerals. So critical minerals are important for many important sectors like defense, for example, most importantly. Correct? So in case of war, if China cuts off this critical mineral supply, that will that will impact all these countries. Correct? So ಇದನ್ನ ಚೈನಾ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಥ್ರೆಟನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್. So you know that recently it is not just a talk, but recently on August 15, China has recently on August 15, China has announced its decision to restrict the export of antimony. So antimony is one such critical mineral. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Antimony is also one example for critical mineral. So recently in ಮಾಡಿದೆ China, it has announced a decision to restrict the export of antimony, which is a critical mineral used in strategic sectors like defense, military equipments, missiles, infrared sensors, flares, ammunitions, and even nuclear weapons. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು? ಚೈನಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? See, one decision of China can impact many countries. This is how China can control, right? So, and it has justified this move on the basis of national security. Okay, so whatever. But the issue is, see, China is posing this intimidating behavior. Okay, so this is not the first time that China is doing. Already in 2010, for example, already in 2010, China's intimidating behavior first gained international attention in the aftermath of the incident of 2010 when Chinese trawler collided with Japanese Coast Guard boats, after which it halted the exports of rare earth elements to Japan. For example, for some incident ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಒಂದು ಬೋಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೈನಾದವರು ಜಪಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಚೈನಾ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. One example. So it is giving warning that future ಅಲ್ಲಿ any enemy country against any enemy country, it can utilize this supply of critical minerals as a response to the ongoing issue, right? The event led to the serious global discussions about world's dependence on China, right? So for example, here you can see China enjoys a near monopoly status, controlling 60% of rare earth production. Rare earth minerals anta adu innondu concept, but both are interrelated, right? And 60% of critical minerals production and 80% of processing worldwide. So you can remember this, you can write this down, that to show that China has huge dominance in this sector or in these mineral resources, we can add this line in your notes. China enjoys nearly monopoly status. China enjoys nearly monopoly status. China enjoys nearly monopoly status, controlling 60% of rare earth minerals production. Rare earth minerals production. And 60% of critical minerals production. 60% of critical minerals production. Critical minerals production and 80% of processing. And 80% of processing worldwide.
And ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, this is enough to understand. You can go through the remaining article and let's focus on the last paragraph that is related to India and focus on this. This will summarize the entire thing. Restricting access to strategic resources. Restricting access to strategic resources is a classic statecraft strategy that China seems to be perfecting. China is perfecting that what strategy of restricting the supply of critical mineral resources, right? It's using it as a foreign policy. Understanding is artha ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay. So we can go through the remaining things to show that how many countries, including US, is dependent on China and how China can utilize this strategy whenever it is in need. See this, like its Quad partners, Australia, Japan, and US, India remains vulnerable due to its strategic dependence on China. So India is also dependent on what? China. Strategically, India is also dependent on China for this critical mineral resources, right? New Delhi is heavily dependent on imports of critical minerals such as lithium, nickel, cobalt, copper. New Delhi means in newspapers, New Delhi and Kota, not just New Delhi, India. Okay. Lithium, nickel, cobalt, copper, which resulted in an import cost of 34,000 crore. Critical minerals in the minerals import ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? 34,000 crore in 2023, in financial year 2023. It is estimated that India's hunger for minerals will only grow, right? And so will the import cost, further increasing India's vulnerability. So India's hunger, that means India's need to import critical mineral resource, it will continue to increase. So ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? As you can see that 34,000 crore rupees in one financial year for critical, only for critical mineral resources. It's huge investment, right? Hence, this episode must act as a wake-up call for India. This is the thing you should always carry. So this should be not, these are the issues, right? So it should be a wake-up call for India. What is the wake-up call? This thing. Again, August 15 China has put restrictions over the export of antimony. So such a measures by China should call, will give wake-up calls for India and policymakers who have been slow in taking precautionary measures, such as having partnership with like-minded countries and investing in developing alternative supply chains. So we should focus on alternative supply chains. Alternative supply chains means we should also look for other countries for critical mineral resources. China ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We should look for other sources ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಟೈಮ್ in future we should be ready if China tries to use this as a strategy, right? Correcta? Advance ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So have you understood this article? What is critical mineral? It's a most important essential minerals which are important for economic development, national security of country, and their availability is less. So in India, the 30 minerals have been classified as critical minerals as per MMDR Act of 1957, which was amended in 2023, right? And recently, I mean, in 2023 only, government has allowed private sector for mining in these critical minerals. So it has auctioned few blocks of critical minerals to private sector. And also India has established this in 2019. In 2019, India has established a company called Kabil Khanish Bidesh, whereby it identifies critical minerals in other countries and it can conduct mining operations there for supplying such minerals to India. And also, okay, and then you have understood this article where you have understood that China is the leading. This data is enough to show that how much dominance China has in critical mineral resources. Okay, so we should be prepared in advance. Okay, that's the story. Next, I will take up another article which is related to SCO, Shanghai Cooperation Organization, because there is a SCO meeting happening in Delhi, Pakistan, and Indian Foreign Minister Jaishankar is attending. Correcta? India is sending Indian Foreign Minister to attend SCO meeting in Pakistan. Okay. So already last year, SCO meeting was held in 2023. It was held in Goa.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ foreign minister also had visited India. So now India is sending our foreign minister to what? Pakistan. So, but you should know what exactly that SEO. It's very important. Many times it has been asked in different exams. SEO ಬಗ್ಗೆ, especially mains ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. UPSC international relations ಅಲ್ಲಿ SEO and BRICS and these other organizations, including BIMSTEC, they're very important. Okay. And also Quad is something that we already discussed. Correct. So in the international India party ಇರುವಂತ organizations, ಅದು ನಮ್ಮ ಯುರೇಷಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಬೈ ಸೊ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ SEO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, see, government mulls over sending Jaishankar for SEO meet in Pakistan. Okay, so government is thinking that it, I know official idagiಲ್ಲ, but it is just thinking that our foreign minister Jaishankar, okay, should be sent to attend this SEO meeting in Pakistan. Okay. Okay, on that, first we will discuss the basics as usual. What exactly is this SEO? First, SEO andre it's a political, economical and security partnership in Eurasian region. Eurasian region andre some countries are from Europe. I mean, not some, only recently Belarus has joined. But in this region, Russia, Eurasian region, right? So around 10 countries are there. 10 country partnership with SEO dali. Okay. So it's you can say that. Write down what is this SEO. Full form ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ first. SEO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is SEO? Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization. So this is how you can remember. How do you introduce it? It's an intergovernmental, right? It's an intergovernmental organization or not? Intergovernmental organization, intergovernmental, political, economic and security. These are three important areas. So you should remember these three specifically. It is an intergovernmental, political, economic and security. So most importantly here we should have security. Okay. Security partnership, which is founded in which year? ಯಾವ year ಅಲ್ಲಿ? 2001 ಅಲ್ಲಿ. Earlier in 1997 or something already Shanghai 5 ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು SEO ಅಂತ ರೀನೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 6 members ಆದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ Shanghai 5 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು now it became what? This Shanghai Cooperation Organization, right? So yeah, initially India was not member. India is not a founding member. Remember it. India, Pakistan, Iran, Belarus, these are all, they were not founding members. Earlier members were China, Russia were original members. Apart from this, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan. So these were these are founding members. Okay, so write on members ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅಂತ. So total ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು members ಇದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? 10 members. Remember it, because all these days we used to say that only 8 members, but recent ಆಗಿ 2 countries extra add ಆಗಿದಾವೆ. ಅದು most recently Belarus add ಆಗಿದೆ. So ಎಷ್ಟು countries ಇದಾವೆ? 10 countries. 10 countries you can write Eurasian region ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Eurasian region. So this is also kind of seen as NATO of Asia ಅಂತ. ಇದು specifically Quad is called as NATO of Asia, but ಇದು ಕೂಡ it also plays a similar role. It is main ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅದೇ NATO ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ NATO ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಬಂದಿರೋದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ NATO ಇದೆ ಅಲ್ವಾ,
ಆ ತರನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು, ಶಾಂಘೈ ಕೋಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, ದೆನ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತು, ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಓ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್. ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್, ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, both these countries joined in 2017. Both these countries joined in 2017. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತಾ? You can add numbers also, 1, 2, 3. So they'll definitely ask this. In prelims ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ they can ask this because ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದಾರಲ್ವಾ, so they can ask question about membership. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 4, 5, 6, 7, 8. So 2017 ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 9th one, and most recently ಬೆಲಾರುಸ್. ಬೆಲಾರುಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪ್, neighbor of Ukraine neighbor, Ukraine, Hungary, Belarus. Okay. And one more thing, its headquarter ಎಲ್ಲಿದೆ? SCO ಅದು ಶಾಂಘೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಂಘೈ ಕೋಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಶಾಂಘೈ. ಬಟ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಶಾಂಘೈ ಇರೋದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಫೀಸಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಇರೋದು ತಾಸ್ಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ SCO ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ SCO ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ of SCO is Russian and Chinese in SCO secretariat. Official language secretariat is the most important because it's administrative and executive, right? So its official language of secretariat are Russian and Chinese. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, yeah. Should we remember in the case of India happens to be observer appointment? Yeah, it's sometimes they can ask this also, but for SCO they are important. Observer members, there are 2 observer members now. Observer members, dialogue partners are not so important, but observer members you should remember, because these countries like Iran and Belarus, they are earlier observer members. Now they have become full-time members. Okay, so observer members ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಮುಂದೆ 4 ಇದ್ವು. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್,
In future, they might also become part of this Afghanistan and Mongolia. Sir, what is observer member? Observer members, they're not full-time members, but they are also they are also invited to the SEO meetings. But they're not regular members of the organization. Dialogue partners, sir. Dialogue partners are also like same thing, but the status is little bit less. The integration is little bit less. Okay. Yes, sir. No. Yeah. So ಸರ್ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ? ನೀವು Sir, ಇಲ್ಲ, ಬರೆದು video ಶೇರ್ on ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಅವಾಗಿಂದ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿದೆ. ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ dialogue partners ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Dialogue partners of SEO. They might ask also, who knows? They're asking anything. Dialogue partners. Armenia. Azerbaijan. Cambodia. Sri Lanka. Turkey. Egypt. Nepal, Qatar. Saudi Arabia, etc. Okay. Okay. Then we look into the organizational structure of this SEO. Organizational structure ಅಲ್ಲಿ highest decision making body ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ the Council of Heads of States. Okay. Give heading organizational structure. Organizational structure. Organizational structure. So here, highest decision making body is the Council of Heads of State. Heads of State. This is the highest decision making body of SEO. Highest decision making body of SEO. We have another council called Council of Heads of Government. The Council of Heads of Government. Heads of Government. So this is, you can say, second highest council, and it holds annual meets to issue multiple issues in the region. Okay, What's the second one? Same, the Council of Heads of Government, not state. First one, Council of Heads of State and Council of Heads of Government. Here it is little bit, not so important to frame questions here in exams. But one thing, another structurally one, the council is there, the organization is there, that's very important. That's called Regional Anti-Terrorist Squad, RATS. RATS, RATS, Regional Anti-Terrorist Structure. Regional Anti-Terrorist Structure. So this is the main security wing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. Security related wing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು SEO ಅದು. ಅಂದ್ರೆ they under RAT structure they coordinate with each other to counter terrorism, extremism, this drug trafficking, etc. ಇಂತ issues, security related issues ನ security issues related ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಸರೇನು? RATS. So RATS is part of SEO. Just remember, separate ಆಗಿ ಇದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Regional Anti-Terrorist Structure. Okay. It is an organization under which organization? SEO. Correct. So what is the main objective of this?
Write down it's responsible for, write down responsible for coordinating efforts. Responsible for coordinating efforts to combat terrorism, extremism, separatism. And recent agi they have taken decision that narco terrorism adu kuda ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Recent agi ಇದು add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, on what parameters they coordinate? There are few, right? Like terrorism, separatism, extremism. ಅದಕ್ಕೆ narco terrorism ಕೂಡ add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And drug trafficking also. And one more thing they can ask you is the headquarters of RADS. ಎಲ್ಲಿದೆ? Headquarters of RADS is in Tashkent. Tashkent is capital of Uzbekistan. Tashkent. RADS headquarters is in. Okay. So you can discuss. You can write one more point. You know, this SEO, it covers 40% of global population because it has India and China. Okay, it covers 40% of population. 40% of population. 40% of global population. 20% of global GDP and 22% of world's landmass. 40% of global population, 20% of global GDP, and 22% of world's landmass. Okay, so this is just crude like basics of SEO. But in mains, if they have to ask you, they will ask you the relevance of SEO for India and what are the challenges for India in SEO, because China is also there, Pakistan is also member. Correct? So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ and how effective this is to address regional security, because that's the main objective. So ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, challenges for India in SEO and what is the importance of SEO, ಈ ತರ. Okay, that you can go and do it. Will you do it? So it will consume a lot of time if I start discussing that. So this is the basics. This came up in 2001 and members also, you know, observer members ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Apart from that, recently added countries are Iran and Belarus. And the headquarters is Beijing, and you know this important organizations such as, most importantly, RADS. Okay, so because we are discussing this, I think it's important to go through the mapping of Central Asia and the Central Asia ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? See, this mapping we can do today. See, there are 5 countries in Central Asia. Okay, how many countries? There are 5 countries. So it should be. So we can see there above India ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇದಾವಲ್ವಾ? Okay, in Central Asia. So which are those countries? Kazakhstan capital ಯಾವುದು? What? Right, you can please somehow you can remember it on your own, or you can if you have atlas you can go through it, or you can just write down Kazakhstan capital is Astana. It's also called Nur Sultan. I think recently this was in news. They want to change it to Nur Sultan again. This was old name. Nur Sultan was old name. And ಇವಾಗ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೂರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ there was some discussion. I don't know exactly. Somewhere I had read it, but it's Nur Sultan ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So Kazakhstan is the, you know, big country here. And you know that all of these countries, you know, they were part of Russia. Okay, so 1991 Russia disintegrate ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್. So they were Russia ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ Soviet Union. Earlier Soviet Union, they were part of erstwhile Soviet Union. So now they are independent countries. All of them are independent countries, and they are important countries in the Central Asia. And there is Uzbekistan also. Uzbekistan capital ಯಾವುದು? Tashkent.
Tashkent. Okay. Uzbekistan capital is Tashkent. And there is Turkmenistan. Turkmenistan capital is Ashgabat. Ashgabat. Turkmenistan capital is Ashgabat. Idea ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದು? I think you should see in Asia map only. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So where is this? This is India, right? India, Pakistan, Afghanistan, these three countries. Okay. So this area I am talking about, this area. This is what? Central Asia. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Central Asia. Earlier this entire part was part of Soviet Union. Okay. So after that they have become in 1990s when they separated from Russia, Soviet Union, they became independent countries. Okay. So got to know which region we are focusing upon. Okay. Just north of India we can say, right? Northwest of Europe, right? So northwest of India. So come back to this. So you know that the Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan capital is, what is that? What is the capital of Kazakhstan? Astana, right? And what's the capital of Uzbekistan? Tashkent. What is the capital of Turkmenistan? Ashgabat. Correct? Then Tajikistan, just above India. Kashmir mele Tajikistan. Tajikistan capital is Dushanbe. What is that? Dushanbe. Tajikistan capital is Dushanbe. And there is Kyrgyzstan. Kyrgyzstan capital is Bishkek. Kyrgyzstan capital is Bishkek. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್? They can ask you the capital cities or important lakes. For example, ನೋಡಿ ಅರಲ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅರಲ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅರಲ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರಲ್ಸಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. So which are the countries share border with Caspian Sea? It's a very famous, ಎಲ್ಲ most of the people ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ 5 countries ಆಯ್ತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅರಲ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಅರಲ್ ಸಿ for prelims they can ask you, Aral Sea shares, Aral Sea is extended in which 2 countries? Kazakhstan and Uzbekistan, remember it. Okay. Next they will ask you, which Central Asian countries share border with or have coastline with Caspian Sea? Central Asian countries ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. This is what Caspian Sea. Caspian Sea ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಯಾವ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು? ಇರಾನ್, ಇಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಶೇರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ. ರಷ್ಯಾ, ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇರಾನ್, ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್. ಓಕೆ, Azerbaijan. So these are how many countries? ಎಷ್ಟಾದವು? Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran and Azerbaijan. 5 countries. So 5 countries share border with have coastline with Caspian Sea. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗುವಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಯುಕ್ರೇನ್, ರಷ್ಯಾ ಬರುತ್ತಾ?
ರಷ್ಯಾ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗೆ. ದೆನ್ ಟರ್ಕಿ, ಯುಕ್ರೇನ್, ರೌಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ರೊಮಾನಿಯಾ, ಯುಕ್ರೇನ್, ಬೆಲಾರಸ್ ಅಲ್ಲ, there is one more country, Bulgaria. Okay, so those countries you can go and do it. Okay, Romania and Bulgaria, those are the countries. So Black Sea ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗುವಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಅರಲ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು? ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್. ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಂಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶೇರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್? ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ನೋಡಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ದಿಸ್ ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್. ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್? ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ತರ. ಸರ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕ? ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಥಾನ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ಥಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬರೋದು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ. ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇರಾನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಕಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ನನಗೇನು ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಜಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 5 countries. So okay, I thought I would also discuss UNSC, but we don't have time. So at least ಇವತ್ತಾಗಿರೋದು SEO ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಂಡ್ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ SEO ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. So we'll do it. We'll meet on Monday for current affairs.